أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to this Shab-e-Jumah program in which we are commemorating an Eisal-e-Thawab Majlis, Barsi Majlis for Marhuma Zahra Bano Binte Muhammad Taqi Kanji. Please recite a Surah Fatiha for Marhuma as well as all of the other Marhumin of this family. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inshallah, we'll start with the recitation of Hadith Qissa followed by Dua Kumail. For that, I would request Brother Ghulam Haidar to go ahead and start us off. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء.
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم
وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدريني من قربك وأن توسعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتنعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من بلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد آمالي وخدعني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى
وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري من فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه كثير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي
وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهمني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكنه في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب السالكين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يورقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه، أم كيف يرجو فضلك في إذقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين
وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك
وأقربهم منزلة منه وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سامغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جزاك الله. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please recite another Surah Fatiha for Marhuma Zahra Bano bint Muhammad Taqi Kanji, who was also wife of Onali Dawood Nasir. Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: وجد لوح تحت هائة مدينة من المدائن فيه مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا ومحمد النبي وعجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن اختبر الدنيا كيف يطمئن، وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you know, this is the Eisal-e-Thawab Majlis
for the marhuma, um, for whom we recited the Surah Fatiha. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of the marhuma, give her a place in the Jawar of Masumin, alayhi salatu wassalam. As it's the first Darsi, I believe, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue to give sabr and patience to the bereaved family. For this Eisal-e-Thawab Majlis, I chose this riwayah from our third Imam, Imam Hussein ibn Ali alayhi wassalam, which we find in a book called Uyun Akhbar al-Rida, where Imam alayhi wassalam talks about a very it mentions a few sentences which, if a person ponders and looks over and thinks about, Imam is answering as he questions. First, he mentions that this is something which is written on the walls of Medina from the cities where, it is written that Allah says, I am Allah and there's no one besides me, and Muhammad is my Nabi. And then the following sentence, where it says, وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَيْقَنَ بِالْمَوْتِ. Eisal-e-Thawab Majlis, Tazkirah of Maut, inshallah, and I will dwell more into the concept of dua. That I'm surprised at someone who has yaqeen about death. عَجِبْتُ لِمَنْ عَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ. I'm surprised, Imam said. As someone who has yaqeen about death, how does he rejoice? Death is something which will bring, there's nothing rejoicing about this death. How can a person rejoice, have yafrah, or, to enjoy, while he has no doubt about the fact that, death will come upon him? Now, of course, this is not negating absolute, when a person enjoys something which is halal. But look at it from this aspect where Imam Islam is speaking to those people who go about committing sins and being excited over it, while they know and they have the yaqeen that death will come upon them. So when you hear the entire portion or the entire hadith, then when you put the pieces together, it makes much more sense. He says, I'm surprised at someone who has yaqeen about death. How does he rejoice? عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزُنُ. And I'm surprised at the person who has yaqeen about the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, that so and so will happen. كَيْفَ يَحْزُنُ. Then why would he grieve? Because you grieve over something which was spontaneous. It was a surprise to you, which you did not expect. But this is something which is written in your taqdeer from Allah, by Allah subhanahu wa ta'ala. So why do you even bother grieving over it? عَجِبْتُ لِمَنْ اخْتَبَرَ الدُّنْيَا. He says, one who has full knowledge of the world, how is he satisfied with it? كَيْفَ يَطْمَئِنُّ. How is he satisfied with this world while he has absolute knowledge that this world is what? It's something which is a temporary abode for us, transitory phase for us. And then Imam says at the conclusion, وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يُذْنِبُ. And I'm surprised, finally, at someone who has yaqeen that Allah will hold us accountable tomorrow. Hisab, there's yaqeen of hisab tomorrow. كَيْفَ يُذْنِبُ. كَيْفَ يُذْنِبُ. How does he go about sinning? So 4 things which Imam is saying that every dhi shu'ur, every person with a little bit of intellect would be able to ascertain and have yaqeen about. Do we not have yaqeen about death? We see death all around us every single day. Do we not believe in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala that whatever Allah wishes will happen? Yeah. Have you not seen the deceiving nature of this world? Yes. And are we not, maybe this 4th one, some people who are not muwahhid, don't believe in hisab, kitab, or qayamat, they might question it. But those who are muwahhid, those who are followers of
the divine faith. They all know that there will be a qiyamah, there will be a resurrection, and there will be accountability. So in front of all of these four ta'ajjubat, Imam is saying, I'm surprised. He says, how a person rejoices, how a person grieves, how a person is satisfied with this world, and how a person still goes about sinning. This itself requires thorough analysis, and I have partially spoken about first couple of segments of it. Tonight, what I wanted to talk about, after having mentioned that aspect of it, is a dua from our seventh Imam, Imam Musa al-Kadhim alayhi wassalam. A dua which I'm sure many of our students from Sunday school have it memorized, because it's a dua which is recited after Salatul Asr, where seventh Imam teaches us that Allahumma inni a'udhu bika min nafsin la tashba, wa min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa, wa min salatin la turfa, wa min du'ain la yusma. Allahumma inni as'aluka al-yusra ba'd al-usr, wal faraja ba'd al-karb, wal rakha'a ba'd al-shidda. And then so on and so forth. That I'm sure many of our students also know the translation, because there's something which is recited every week in Sunday. Oh Allah, I surely seek your protection against what? Against a self that never has enough, that's never filled. La tashba. Tashba means fill. When you eat, and you still don't feel that you're filled. And you eat more and more and more. Nafs is kind of like that. No matter how much you feed it, still there will be room and space for it in it. And so I'll let it come. Let it come in. Well, more, yeah, sure. That will never fill up. And therefore, Imam is saying what? Imam is saying, oh Allah, I'm seeking refuge and asking your protection against such a soul, which is never satisfied, which is never filled. Filled would be the translation, which is the actual translation, but satisfied is a better translation over here. La tashba. No matter what we do with this nafs, like a belly of a person, someone who has the habit of eating a lot. So no matter how much you give this person, he eats it. Or certain animals, no matter how much food you put in front of them, they'll eat it, they'll consume it. And there's no stopping. So, well, we'll have to stop, otherwise they'll continue on eating it, because their bellies are never satisfied. He says, Imam is asking, that Allah, I seek refuge from the soul which is not satisfied. Because soul is similar, no matter what you do to it, no matter how much you try to satisfy it, no matter how much you try to listen to it and fulfill the commands, you will always be short-handed. It will always be blaming you. This nafs will continue to condemn you, that how come you were not able to fulfill my needs and my desires. So Imam says, first and foremost, Allahumma inni a'udhu bika min nafsin la tashba. I seek refuge from the soul which is not filled. Inshallah, I'll get into more of this as far as what other souls are mentioned. And then Imam says, وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى. Oh Allah, I seek refuge along with that soul which is not satisfied, a heart which is not, does not feel apprehension. La yakhsha comes from khushu' or khashiyat. Rather, khushu' from being khashi', humble. That a heart which is not humbled. Khashiyat would be to be scared, but here it's humble. That we want a heart which shows humbleness in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam says, oh Allah, I take refuge from the heart which is not humbled. And then Imam says, وَمِن عِلْمٍ لَا يَنْفَى. Many of us acquire knowledge, but Imam says, oh Allah, I seek refuge from a knowledge that does not avail any good to me, that does not benefit me. Knowledge is supposed to benefit. If you learn from the beginning of your childhood from
kindergarten, from preschool to your high school to your university, you're gaining knowledge, you're learning, and this knowledge is what? It's beneficial to you. Sometimes this benefit shows in your character. Sometimes this benefit shows translates in your bank balance. Sometimes both. It says knowledge that does not benefit. Allah, I don't want that sort of knowledge. Is there knowledge which does not benefit? Yes. Imam explains further. Then Imam says, وَمِن صَلَاةٍ لَا تُرْفَعْ. Oh Allah, I seek refuge from a prayer which does not arise. Turfa, which is not accepted, literally. Rising prayer means what? That it is not accepted. So here we understand that sometimes we pray, we stand up in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Here we think that, the 17 rak'at that are obligatory upon us, we performed. And what we see is that sometimes the salat is not accepted. In fact, salat is thrown back at our faces, for example. So Imam said, I seek refuge from a prayer, la tarfa, or la turfa, which does not rise or which is not accepted. وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَى. And I seek refuge from that prayer, from that dua, which is what? Which supplication which is not responded. So dua is a supplication that we make. It is recommended to make this dua. Our deen is considered to be the religion of dua. So many du'as that have been taught by Ma'sumin. Ad-du'a silahul mu'min, silahuhul buqa, as you read in Dua Kumail just now. Ya sari ar-rida, ighfir liman la yamliku illa du'a. O the one whose pleasure is sought so quickly, forgive the one who has nothing in their possession except this dua. So Imam is saying, oh Allah, I seek refuge and your protection from a dua, from a supplication which is not responded. Because if a supplication is not responded, then might as well, there's no benefit in it, there's no good in it. But then there's a reason why it's not being responded. There's a reason why this salat is not being accepted. There's a reason why this knowledge is not beneficial. There's a reason why this heart is not, feeling humble. And there's a reason why this nafs is not satisfied. So all of these things, 5 points that Imam mentions: nafs which will never be satisfied, heart which does not feel humble, knowledge which does not bear any benefit, prayer that is not accepted, and dua that is not responded. Quickly, I'll just go through these 5 segments. Nafs, which is not satisfied, Imam mentioned. What is the nafs that is satisfied? When is this nafs satisfied? Quran mentions different types of nufus. Nufus such as ammara, lawama, mulhima, mutma'inna. All these exist, but we only need to take control of this last one, this mutma'inna. Make sure that our nafs is mutma'in. Let's focus on attaining only that one. Because nafs, as explained by scholars, is the name of a situation which overcomes us. It is that driving force within us. It has nothing to do with our body. Rather, it deals entirely with our souls, exclusively with our souls. Nafs is a halat of our ruh, halat of our soul. Now, there are many other aspects of nafs that are mentioned, but what satisfies our soul? It's a very simple question. Tonight, think about it. What is it that satisfies your soul? Or get rid of the word soul. So what is it that satisfies you? Because when we say you, this I part of me, this me, if you take myself out of it, that me which remains, that's my nafs. So what satisfies me? What satisfies you? Just answer that question. And if you find
the satisfaction is materialistic, such as wealth, children, their accomplishments, luxuries, and whatnot, then let it be known. That is the nafs which Imam is seeking protection from when he says, Allahumma inni a'udhu bika min nafsin la tashba'. If we are trying to satisfy ourselves with wealth, with children, with luxuries, with everything that is what? Materialistic. And that is the soul which Imam is saying, oh Allah, I don't want this soul. I want to stay away from a soul which is not satisfied. So therefore, you can only satisfy the soul through that which is immaterial. Number two, heart which is not humble. Qalb la yakhsha. According to Quran, in Surah Ala, ayat number 10, we read, Sayaddakkaru man yakhsha. The one who fears God will take what? Admonition, or will be humble. Insan fears someone who is watching. So if there's a surveillance around us, and there's a constant watch over us, then we'll be very mindful of our every single move, because we're constantly being watched. And that's true. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ayat of Quran says, you do not know that Allah is watching. Our fear is like the fear of kids, unfortunately. And I don't want to be offending the kids, but I'm talking about the little kids, and they'll understand. The older kids will understand what I mean. The fear of little kids, that they only take heed when they're being watched. Now you say, well, no, there's some kids who don't even take heed when they're being watched. But those who, when they see their adults around, they'll refrain from anything mischievous. Right? Guess what? There's some adults as well the same way, that while they're being watched and surveilled, they still neglect, and they go in the path neglecting the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is always watching. So Imam says, oh Allah, I don't want the heart which isn't humble. Why? Because if the heart isn't humble, then it becomes what? Stern. It hardens. Heart should be soft. I don't know if, aside from doctors, I don't know if anyone has felt the heart. I'm sure it's very soft, physically speaking. Or maybe I'm wrong, I don't know. But that's what you really learn. Quran uses this concept of qaswat or qasawat qalbi, the stern-heartedness. In fact, there was a kalam to Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, not in Quran. Outside of Quran, Allah says, Ya ibn Imran, habli min qalbika al-khushu' wa min badanika al-khudu' wa min aynayka al-dumu' wad'uni fi dhulama al-layli fa innaka tajiduni qariban mujiba. O son of Imran, gift me from your heart humbleness, humility, min qalbika al-khushu', and from your body submission. We don't want to see your hearts, tilting down. We actually want to see your physical body bowing down. Although we realize that it's the heart which has to tilt, not the body. But of course, what people see is the body. If the body is down, that's what people get to see. But the heart is something which has to literally bow in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Example of it is that imagine you arrive for an interview, and the person who's going to be your boss is interviewing you, and in the midst of the interview, you turn around and you walk away. Turn your back and you turn your face the other direction. I was like, I'm talking to you, what are you doing? Or for example, your parents, your father is talking to you, something admonishing you, for example,
or giving you some advice, and you turn around and disrespectfully you walk away. That's not right. It used to happen to Anbiya. Anbiya would be giving advices, and people would turn their backs and walk away. Now, if something like this would happen in front of a king, usually people were killed for doing that. Anbiya won't do that, but kings, if you were to go out and show them your back, it would be considered something very disrespectful. So here we see that the example that I'm trying to give is that the way we turn our face away from someone who's important, when we're standing in Salat, we're not facing Allah subhanahu wa ta'ala, we're facing the Kaaba, because we needed a direction, so we're facing the Kaaba. What is facing Allah subhanahu wa ta'ala is the heart. But imagine when you're giving an interview, and in the midst of the interview, or you're meeting a president, or you're meeting a king, a marja taqleed, and while the marja is speaking to you, you pick up your phone and you start talking. Or you turn around and you walk away and you start talking to someone else. Or you divert your attention. That would be disrespectful. People said this person has no etiquettes. He said when you're praying, although you're told to physically keep your direction in the simt of Kaaba, because if you turn one direction or the other, your salat is batil. We pay so much attention to that because we know we want to make sure that our salat is not invalidated. But guess what? Every minute our hearts turn away from Allah subhanahu wa ta'ala. When we're speaking to Allah, the moment something else comes to our mind and we start thinking about that, we've turned away directions away from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said to Hazrat Musa, gift me your heart, gift me from your heart humility. From your badan, your body, al-khudu', submission, surrendering. وَمِنْ عَيْنَيْكَ, and from your eyes, I want tears. وَدُعُنِي فِي ظُلَمَ اللَّيْلِ, and ask me in the darkness of the night. فَإِنَّكَ تَجِدُنِي قَرِيبًا مُجِيبًا, and you will find me close and what? Accepting and answering your dua. This is what Imam ﷺ, or this is what Allah subhanahu wa ta'ala is addressing Hazrat Musa. Our Imam, on the other hand, Imam says to one of his companions, إِيَّاكَ وَالْغَفْلَةَ فَفِيهَا تَكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ. Ghafalat, our fifth Imam is saying this to Jabir, that beware of negligence towards Allah subhanahu wa ta'ala. Don't ever be negligent to your duty to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because that leads to stern-heartedness. And seventh Imam said, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Oh Allah, I seek refuge from the heart which is not humble. So that was the second segment of the dua. Third segment of the dua says, wa ilmin la yanfa'u, knowledge which bears no benefit. You look at Nahjul Balagha, we read Imam ﷺ, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib ﷺ says, لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا. Do not turn your knowledge into ignorance. Now that's a lot of kalam in it. لا تجعلوا علمكم جهلا. How do you turn your knowledge into jahl? Imam answers, or your conviction into doubt. You know how a lot of people are so, we use the word waswas, so doubtful. They have so much doubt. Kathiru shak. When it comes to their wudu, they'll spend hours and hours doing wudu because, maybe this part did not get washed. This part did not get, was left behind, for example. Or maybe a najasat hit me or something. Or I stepped into something which was najas. So many shukuk
and doubts come to their mind. And when they're finally done with wudu and they stand up to do salat, another Pandora's box opens for them. Thousands of other doubts come to their mind, making this salat to be absolutely misery for them. So don't turn your conviction into doubt. That which you believe in, keep that firm. Don't turn your knowledge into ignorance. Don't turn your conviction into doubt. When you gain knowledge, act upon it. And when you acquire conviction, proceed on its basis. A lot of time what happens is that when we gain knowledge, we become stagnant. Neither we share it, nor do we grow ourselves upon it. That knowledge will multiply, will grow. Remember, when Imam is comparing wealth and knowledge, he said knowledge when spent increases, wealth when spent decreases. You protect your wealth while knowledge protects you, and so on and so forth. So we see that when you have conviction, proceed with it on that basis. Don't create doubts for yourself. So there's knowledge which insan acquires and spends years to attain. Shaitan was also very knowledgeable, yet arrogance drowned him in an instant. People of Ad, Thamud, and even Pharaoh were very knowledgeable in the worldly knowledge, science and technology. At that time, they were very advanced, but they were destroyed because of that they did not benefit from their knowledge properly. Instead, they used it to devour other nations. They used it to overpower other people, to show their tasallut upon them, which then led to oppression. So Allah destroyed them. We see, we have the knowledge that smoking is bad. We know the effects of going into haram gatherings. Effects of going into haram gatherings and effects of going into any gatherings today in this day and age during COVID. Don't go into any gatherings lest someone is carrying this virus and you're affected by it. So the same way there's a fear when you go into a gathering in the day of pandemic of catching the virus. Similarly, don't go to gatherings where there's haram going on, because if the virus is gone, that haram aspect which is still there will affect you. Virus will affect your physical body, but the haram aspect which is happening over there, that will affect your heart. So this is just an example to see as a lot of gatherings are taking place and how every state is cutting down on that, the number of people allowed and whatnot, just for the protection of the people. So just to conclude this second part or the third part about the knowledge ilm which bears no benefit. So be careful as to the knowledge that we acquire and how do we use this knowledge. There's so much kalam on it. Of course, brevity of the time, I will be concise. Number 4, Imam says, prayer that does not rise. Salatin la turfa'u. Literally means the prayer which is not rising. Prayer is supposed to what? Rise. Go up, not down. Up to Allah subhanahu wa ta'ala. Usually we say, well, up is Allah. Allah is all over. But we look up to the sky. We look up to the heavens, for example. So, and of course, something which rises could be seen by everyone. Something which goes down, past, adna, comes towards dunya, can't be seen by anyone. So that which is risen up high, everyone can see it. When everyone can see it, of course, then it has distinction. If the prayer is not rising, it's just remaining here, then Imam is saying that I take refuge from such a prayer.
lack of faith in the objective and lack of belief in actions. Some of us don't take pleasure in our actions because we lack iman in our objective, whether we'll achieve it or not. The moment you have full faith in have iman in what your objective is, what is it that you're standing here in front of Allah subhanahu wa ta'ala for? That is the moment when you'll start enjoying and start taking pleasure in this action or these actions. This action of salat. You'll start enjoying the salat. You'll anticipate it. Physically tired, lack of pleasure in work and worship is also caused by fatigue and being tired. We're tired of work, and then we give a few minutes because namaz ka time ja raha hai, to namaz padni hai fauran. And we couldn't pray at work, for example, and all of those other things that are associated with it. So make sure that you stand up to prayer when you are not tired or lethargic and something else is occupying your mind. Clear your head before it, and therefore you're able to enjoy and take pleasure in ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. And lastly, it says, dua wa du'a'in la yusma. O Allah, I seek refuge from the dua, from the supplication, which is not heard, which is not responded. So there are a few reasons why dua isn't heard and therefore it is not responded. One of them is mentioned in this dua kumail that you just read earlier. Amir al-Mu'mineen, when he's teaching this dua to Kumail, one of the segments, he says, Allahumma ghfir li ad-dunub allati tahbisu ad-du'a. O Allah, forgive those sins which become the reason and the obstacle in this dua reaching you. So dua does not reach you. I made dua over here. Oh Allah, I ask you to, for example, give us success. But this dua is not accepted. It does not even reach Allah subhanahu wa ta'ala, for example. He said, how? He said, because Allahumma ghfir li ad-dunub allati tahbisu ad-du'a. First, you need to seek forgiveness about those sins that you have accumulated, which are serving as an obstacle above this dua from reaching where it has to go. Remember, even dua of a Nabi was not being answered. Hazrat Musa ﷺ is sitting with his companions making dua for it to rain. It's not raining. Allah says there's a sinner amongst you. And as long as that sinner is there, I'm not going to accept the dua. So sin, gunah, becomes the reason for dua to not be accepted and becomes an obstacle in the acceptance of dua. Here we're committing sins, and then from the same tongue that we have used to curse someone or swear at someone, we're going and we're using this word to ask for dua. The same tongue through which we have just shouted at our spouse, at our kids, at our parents, at our siblings, cursed at them, used foul language toward them, and then we'll go sit on musalla, use the same tongue to say Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam says what? Allahumma ghfir li ad-dunub allati tahbisu ad-du'a. And then you say, well, dua is not accepted. Why? Because there's this sin which is blocking the path of this dua from reaching anywhere. Hazrat Musa is a Nabi. He hasn't committed a sin because he's ma'soom. But the fact that there is a ma'asiyatkar, gunahgar, a sinner mawjood over there, dua is not being accepted because they were all making a dua collectively in jama'at. See the power of jama'at? Sometimes the power of jama'at has this reverse effect. When the one person is a sinner, dua is not being accepted. Hazrat Musa says, Allah is not accepting our dua because amongst this group there's a sinner and I don't know which one is a sinner. Allah won't tell me. Right away it starts raining. He said, oh Allah, nobody got up and left. It's the same number of people that were sitting here. That sinner is still amongst us.
Allah said, oh, as soon as you mentioned that to him, he made tawbah. The moment he made tawbah, the obstacle was gone. There you go. The rain came down. Dua was accepted. So these are the 5 things that we find in this kalam or this dua of our 7th Imam, Imam Musa Kazim alayhi salatu wassalam. It is Eisal-e-Thawab Majlis of a mother. Therefore, I want to share a few words as to how Masumin have emphasized a great deal when it comes to dealing with parents, especially mother. And a mother which is not satisfied with you. Here we're talking about, all I seek refuge from the soul which is not satisfied. Here, a mother who is not satisfied. You heard a story of a person who was about to die, but he wouldn't say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Prophet was called upon him. He asked for his mother. She was there. Prophet said, did he do something to you that you are at odds with each other? He said, yeah, we haven't spoken in a while, in years actually. And I haven't forgiven him. Prophet said, that is the reason. Forgive him. If you don't forgive him, he won't be able to leave peacefully. She refused. Prophet said, make a fire, build a fire, and throw this man into it. The mother said, no, don't do that. After all, he is still my son. Prophet said, if you don't forgive him now, and he dies like this, without saying Shahadatain, he will burn in a much severe fire tomorrow. Right away, the heart of the mother gave in. She forgave the son. He recited the kalima as soon as she forgave him, because there was this lock on his tongue which was blocking these kalimat from coming out of his mouth. And as soon as that lock was removed, just like that gunagar, the sinner, made tawbah, rain started coming down. As soon as this lock was removed, he was able to utter the shahadatain, and it rained. So understand the maqam of a mother. Maqam of a mother or motherly figure. And while Allah subhanahu wa ta'ala has placed paradise in the feet of your mothers. There are many mothers in the history of Islam, but none bigger than mother of Zainab and Kulthum. Janab Fatmatul Zahra salamullahi alayha. Of course, this marhuma who passed away is still, gham is, fresh in the hearts of the bereaved family. But the moment you think about the musibat of Janab Sayyida, I'm sure you forget your own gham. Your mother lived a long life. She got to see her children grow up. She got to see them get married. And she were able to see her grandchildren. But hi, Zahra, 18 years old when she's crushed between the wall and the door. And she leaves this world by saying, Subbat alayya masaibun, law annaha subbat ala al-ayyam sirna layaliya. So many calamities fell upon me. If they were to fall upon the days, they will turn into night. Ala la'natullah al-qawm al-zalimin. Wa sayalamu alladhina zalamu ayyu munqalibin yanqalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to understand these words of wisdom from our 7th Imam, Imam Musa Kazim alayhi salatu wassalam. This dua that we recite after Salatul Asr. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq that our hearts are humble, that our dua is accepted, our prayer rises, and all of the segments of this dua that we recite after Salatul Asr. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep everyone safe, especially in these COVID days. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our awaited Imam and make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Mutawajjih ziyarat. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من ملهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة السيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن السيد والسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحرصهم على الإسلام، أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم،
وانتهك حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زين فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس ايها المدفون بأرض الدوس، السلام عليك يا اهل النموس رضا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من الأنصار وعوانك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم